This is neither a political function nor a women's choir in rehearsals. These are women of Kisachi Women's Group, one of the 16 groups network that make up the Katosi Women Development Trust. Katosi Women Development Trust was started 15 years ago with the aim of improving the general living standards of the poor peasant communities of the sub-counties of Ntenjeru, Mpata, Mpunge and Nachisunga in Mukono districts. Its 15 years of existence has enabled it to reach out to the disadvantaged communities through women. For over 17 years now, Katosi Women Development Trust has been empowering women. Actually, the focus has been to put a woman at the center of all our development initiatives. I don't want to say that we've come at the end of our journey. It's a steady progress towards where we want to see women in healthy communities, where women are empowered to do whatever they want. In all our work, we want to put the woman at the center. Katosi Women Development Trust has empowered these rural women and has put them at the center of all development activities. This is a story of two women who joined the Katosi Women Development Trust. They were empowered with income-generating activities and received various forms of training. They are now busy working in groups to increase access to safe water, improve sanitation and hygiene at household level and within the community. Hadija Kasibante, the secretary of Kisachi Women's Group in Mpunge Sub-County, is a mother of 4 and a widow looking after 9 people in her household. She only joined the women's group after the death of her husband. Nga omugenzi bba wange we yali akyaliwo nga tanzikiriza bibiina kale bwe yamala okufa nembeera awo mu buzibu nga neeraliikirira kati nali ndi awo nga ntambula ngenda Empunge eyo ninsanga abakyala abatudde mu bibiina ne baŋŋamba munnange lwaki toyingira bibiina nange ne ŋŋamba nti lwaki yesiyingira bibiina nga ndaba abakyala bali bulungi abali mu bibiina bwento ne nnyingira ekibiina ne tutandika okukola n'abakyala nga twegatiddwako Katosi Women Development Trust nga tuyita mu misomo nga batusomesa twagendanga e Katosi ne batusomesa nga tunga groups ne tusoma ne tufuna emisomo ne tumanya kugamba buli kimu ekyokukola ekyokukola kati tetuli bubi tulina ente nze nasookera mu nnyumba ya ssubi yali awo olubereberye kasinayingira bibiina naye kati wentuuse nazimba n'ennyumba ya bbaati nga mpita mu kulunda mu kulima n'amagezi agatuweebwa emisomo gye bagenda batusomesa. Rearing a cow and biogas production requires a lot of water, and this is a big problem for Hadija. Ekyamazzi kyo nkyalina ekizibu ky'amazzi naye nga KWDT nga yo si kizibu kyayo naye nze olw'amabanja ge mbadde nkyalina ge gabadde gakyansibye okubeera nti nkola ki nfuna ttanka naye wonna wenjeetaagira mbeera baba basobola okugikola ki okugibeera ndi mu nteekateeka ey'okubeera nti nfuna ettanka kuba kati ekizibu kyokka kye nnina. Esther Awori of Nachisunga Women's Group, a housewife, joined Katosi Women Development Trust in 2009. Benefited a lot from Katosi Women Development Trust. First of all, before I joined Katosi, I had a problem of motor accident, and I could not go and fetch water from the well because the doctors told me not to cut water on the head. So when I joined Katosi, immediately Katosi accepted and came and built for me the water tank, which saved me from that problem of fetching water. Katosi Women Development Trust helped them to get a rainwater harvesting tank and a cow as an income-generating activity and to improve on their feeding. In economic empowerment, we want to see that a woman is at the center of earning income. We support them with acquiring cows. So we go ahead to train them on how they should take care of the cow. We support them to enter diverse income-generating activities, enterprises. We train them on how to use credit, on how to keep records,
on how to seize opportunities that arise in their communities. These women, through Katosi Development Trust, managed to bring home resources. Mpulira essanyu lingi olw'okubanga nsobodde okutuuka ku bino byonna nga mpita mu bibiina mu kwegatta mu bibiina era nga nsaba abantu bonna abatannaba kuyingira bibiina bayingire ebibiina biyamba ne bw'oba tolina tosobola banno bakuyambako bw'oba mu by'otosobola. Abaagala toyireti oba toyiretsi twogere ku nsasula eri etya olw'essaawa nti tetulina nnene nnyo tulina ebirala bye tugendako tujja kuggalawo olukiiko. These empowered women participate in groups to access resources like tanks, toilets, and other hygiene facilities. Mpunge Sub-County. This is Kisacho Women's Group at work. Women regularly meet to discuss on who will be the next beneficiary, manage their revolving fund, and identify areas that require special attention. These women saw that their children had safe water at home, but could get infections if the schools were not helped. Then the Katosi Women Development Trust extended the same support to schools and the community at large, still through the efforts of the women's groups. Twasooka okuforminga groups nga tumaze okuforminga group ne tutandika okuba nga tuyingiza bamembers okwaniriza bamembers okubeerawo nga bawaayo ebizibu byabwe mu buli kye beetaga okuva mu Katosi okujja mu kyalo kyaffe. N'amasomero naye ne tugenda nga tukola ki nga tubategeeza ebiriyo era ne baba nga bajja nga bayitamu mu kibiina kye tulimu nga Gundi na Kisunga Women's Group. Mu kusooka bwe twali nga tutunaba kufuna tanka lyaffe eno twalina obuzibu obw'enjawulo w'amazzi nga mu butuufu amazzi we tugajja mu ponds mu kidiba ng'ekidiba ekyo mubeeramu obukere mubeeramu enkonge abaana baffe nga bajjudde embuto nga ekibafunyisa embuto si bugagga naye nga bulwadde bwa bilharzia nga kakice yenna ava eno waggulu akulukuta yenna n'agwera mu mazzi era nga bwe tuba tutweyambisiza ekyo ekidiba nga nate enkuba etoonye nnyo nga kijjudde tugenda mu nnyanja nga buli kakica yenna abantu bayonoonamu nga bwe tujjayo amazzi mu butuufu ate ogafumba oganywa nga tetulina obudde abaana baffe nga basiiba nga balwadde naye Mukama we yatuyamba kino ekitongole ekyatukubako ettanka yaffe eno mu butuufu kyali kyatujjuna embeera gitwalimu embi twalaba nga embeera egenze ng'ekola ki etereera kubanga ettanka yaffe lino tulaba nti ino tujja wano amazzi ne tugaleeta wano ku ffumbiro lyaffe ne gatuyambako abaana baffe bwe banga balina ennyonta bajja wano ne badduka ku ttanka ne balyoka ne beetaasa embeera eyo. Twatandika enkolagana eno wakati wa Kamuda ne Katosi Women Development Trust nga tuyita mu bibiina erimu ery'abakyala ebiri mu kitundu. Ne tusobola n'okukwatagana n'omukulu Katongole era naye n'atusobozesa okuba nti tukwatagana bulungi n'ekitongole ekyo. Mu kusookera ddala twalina ekizibu eky'amazzi kuba abayizi baffe amazzi nga bagafuna mu distance ya kilomita nga 2 kuva wansi eyo. N'olwekyo ate nga bw'otunulira amazzi ago nga si ge gali awo nti malungi. N'olwekyo ntwala omukisa guno okwebaza Katosi Women Development Trust olw'okuba nti yatuwa borehole. Borehole eno weeri era ekola bulungi era abaana baffe kati tuli basanyufu nti bafuna amazzi amayonjo newakubadde nga tebannaganywa era baba balina okusooka okugafumba. Borehole eno ekozesebwa essomero nekozesebwa ne community yonna okutwaliza ewamu. Ensonga y'okubiri gye twenyumirizaamu mu Katosi Women Development Trust kwe kuba nti etuyambyeko netuzimbira latrine ennungi ennyo amakula. Latrine twalinawo 2, emu ey'abawala
endala yali yabalenzi naye yabalenzi yali enafuye ate nga era bwe tutunulira population gye tulina mu ssomero emu nga tesobola kumala n'olwekyo ekibiina kino bwe kyatweyungako kyatuzimbira latrine ennungi weeryawo 4-star civil latrine era kati abayizi baffe ebyobuyonjo tebabisanzeemu buzibu bwonna bafuna we beeyambira. Women like Khadija and Esther did not only bring resources home, they have also influenced the behavior change both at home and also in communities. They have been trained to train others in promoting good hygiene and sanitation practices. Currently, communities have learnt washing their hands after using the toilets and the use of TP taps. Byobulamu nga tuyita mu misomo egitusomesezebwa gituyambye nnyo kubanga kaakati bwe tutuuse abaana tebakyalwala era ne bannaffe baliraanwa baffe bonna tugenda tubabuulira ku kirungi ekiri mu byobulamu era nze omu kwabo abaasoma ku misomo egy'obulamu era n'emisomo egyo tugenda tugisomesa bannaffe mu bitundu. Batuyigiriza okubeera n'ekinnya ky'ebisaaniiko kiri kye mulabye eri ne batuyigiriza okukola akatandaalo kano tuleme kumenyeka wano wooyoleza ebintu n'oyanika wali amasepiki ne gabeera wano wansi. Tulina toilets batugamba zibeereko ebisaanikira tuziteekako bulungi ebisaanikira nga kuliko n'enzigi. Tulina obudomola bw'emmanju tetutawaana kufuka bwe tuti mazzi olinnyako kalinnye bwoti n'onaaba bwoti era ne sabbuuni naye abeerayo. We have a water hygiene and sanitation program. We not only support women to increase their access to water, hygiene and sanitation at the household, but we also give them the necessary skills, first of all, to be involved in the decision making on who should get a facility. If it is a community facility, they have to engage in deciding where the facility should be. They even decide in which of the schools in their community needs to be prioritized in cases of if we have to give a water tank or a sanitation facility. So all our focus is to ensure that a woman is at the center, but again she's given the skills she needs or the knowledge she needs to be able to play this role effectively. Our organizations gives women skills, special skills, to be able to manage facilities that are being put in the community, especially for the water hygiene and sanitation facilities. We train women to construct tanks, because if they have to be at the center of making decision on where water should be, they should also be at the center of managing this facility. So we go on and train them on how to construct the facilities, on how to maintain them, on how to engage in managing these facilities in the communities. We give them leadership skills, good governance skills, what they need to do to mobilize communities to be able to involve them in the management of the resources which we've supported them to put in the communities. After extending their work to communities, these women were slowly becoming leaders. Katosi Women Development Trust had to train them in leadership skills. All the beneficiary communities are identified by the women, and it is the responsibility of Katosi Women Development Trust members in that particular community to monitor the progress and the functionality of the resources. Era mukadde kange neebaza Katosi Women's Group mukozi omulimu gwa ttendo mu kitundu kino era buli we mujja wano mpulira essanyu kubanga mujja lw'ebigendererwa bingi eby'okutumbula embeera y'abantu baffe naddala eby'obuyonjo mu mirimu n'ebirala byonna. This prompted the Katosi Women Development Trust to establish forums where community members can come together to discuss WASH problems and hence causing community dialogues. This is Mpunge Chikene landing site. The Katosi Women Group is now in action. Originally, this community had no pit latrines here. People used to help themselves in a bush. Katosi Women Development Trust has just constructed here a new toilet facility. Members of the Kisacha Women's Group are engaging the community on how best to use and benefit from the new facility. Community leaders are part of this forum. Wetubanga twagala ewangaale mwe mulowooza tukoze tutya kabuyonjo yaffeeyo okubeera nga tukyagikozesa mu maaso. Naye mu nsonga gye tuliko enkulu nti toyireti yaffeeyo tugikuumye tutya okubeera nga ewangaalira ddala okubeerawo
nsaba ffe ffennyini abagenda ogikozesa tubeere nga tugisasulira akasente ako ketuba tusazeewo nti kano kasobole okubeera mu nsawo senga wabeerawo obwetaavu obwokuba nti oba kuyoolamu ensawo yaffe ebaamu ssente ng'omulimu gugenda mu maaso nsuubira nti ekyo kijja kutuyamba. This is Nachisunga Sub-County. Esther Awori, now an accomplished leader of the Katosi Women Development Trust, attends an LC3 council meeting to dialogue and contribute sub-county councillor issues related to the promotion of hygiene and access to safe water and lobby the government support for communities in need. Era sebo speaker njagala nnyo okwebaza ennyo era tugende mu maaso okukolagana okwo tusobole okuba nga tujjayo abantu baffe abeewansi. Omwaka guno ebintu bye tugenda okuba nga tubitunuliddemu nnyo nga Katosi Women's Trust tuyagala nnyo okubeesinga ku ebyobuyonjo ku maka. Mu byobuyonjo mu maka gaffe bubadde tebunaba okutuuka ku butindo, naye nga ffe bakulembeze naffe wansi tusobodde okubeera nga tuyamba ku sub-country okubeera nga tubajjayo abamu basobole okuba nga tutambula awamu nga gombolola yaffe ey'Nakisunga. We realize that the problems we are facing in our communities are not in isolation. The same thing happening in the fishing community in Nangoma here is happening in another fishing community in Mwanza. So we network with many partners, and the reason why we network is to create awareness to the policy makers, to the international decision makers, that the policies you make are affecting our communities and they are contributing to the poverty and the low quality of life we are experiencing. We are a member of the Uganda Water and Sanitation NGO here in Uganda. We are a member of the World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers, which is a network of small-scale fish organization. You see, we are working in fishing communities. Most of the groups here are bordering the lake. So we are also a member of the Women for Water Partnership. And the reason why we are partnering with all these organizations is to make sure that we are able to bring our problems from the local regions to link them to the policies that are made at the international level, to join other forces so that we have a concerted efforts on lobbying and advocacy on policies that we hope will be able to change the livelihood of the communities we are working in. This is the story of two women representing 445 members of Katosi Women Development Trust, who are directly involved in bringing up change to a community of over 70,000 beneficiaries in Mukono district. This is a living testimony of the potential of a rural woman if empowered. Only if their works can be extended and replicated in other communities in need, the country can go a long way to improve better living standards.